Oszczekaj shries, nestosto se zini toliko bliska my sigurnem, mo se rispasti utrenu. Zamyslight savrnu buduknost, izgorenu na lubavi I bogatstvu. Iznenada prekrivenu shinam sumnje. Zamyslight de se zaruknika, I brat iznenada nau. U shredastu te zansvenig susreda. Bakayui sumnju nas visto sans smartrali istinitem. Milijunaš. Voviek naviknet na kontrolu I sigurnost. Sada se ostjika izgablieno I ogorzeno. Vada jui se zea mobitel, tvizeki odgovor. Ovaj ji oszczekaj poznati svi manama. Utrenusima nezagornosti. Kada se svijet zini kao da se urasava. Paradna jida trazimo objaznjenja, da se avadamos svaku nit, koja nam se zini relevantnam. No, sto ako ti odgovori otkriju nesto nogo dubli, splet zavire koji se zvan granica vzegrazimagenia? Ova prika, iako fiktivna, odrakava duboku ludsku potrebu za sigurnaku, za razumijevanje I za otkrivanjem istin. Vertlugu. Intriga I lazi. Nas protagonista se suavavas, iznenađujikim istinama I opasnostima. Kojki ga najarati na borbu za prizivljivanje I istinu. Na rubu kolapsa, mora odluviti. Hokli se predati ili otkriti istinu I spasiti ono sto muji najdragocenij? Ova prika nija samo obagzvu I moki, vekaj o ludsko porodi, o dubokim strahovima I skrivenim zaliama. Kra zamrenu. Mreku luzi I izde, suavava ses nizbjegnem, potrusnem razotkrivanjem kojki priokrenutin jegov zivit. Ovoji prika, o otkrivanju sib. O suokavanju s istinam, I o snazi lubavi, utrenusima najeki krais. Ovoji prika o borbi za prizivljivanj. Ali I o borbi za istinu. Put kayim ki proki, ji put pun prepreka. Ali I pun naprok genjivlekshia, o sebi I onima, oko sib. Pripremite se za putovanje u sir sunj, lubavi, I izdi. Pripremite se za otkrivanj tajni, I za suokavanj s nizbjegnam. Pripremite se za borbu za prizivljivanj I istinu. Novi izazovi, poput varova u zamrzeno mrezi, zadijevaju pazljivo razmotren svekniti. Zesto se, swazenius niz the snaka, ose kamo kao de samo zarabiljeni spirali. Zamyslik to spiralju kao presez, kao nesto sto se neprestano liri, udaljavajiki vas od osakaya control. Na putu do otkrivanja istin, potrebnoji prepoznati I ovaj aspekt. Ovakvo stanj, duboko ukorijenjeno u ludsko porodi, mo se opasati kao spirala sumnj. Ona se rani stram, nizvisnaka I osjekajam ranjavosti. Kako se spirala liri, svi se vi zini nezagurnam izbunjujuam. Vaznoji prepoznati. Ovu spiralju I pakizati ji zostaviti, prijnigo sto vasput puno obuzma. Sada, razmislik kako ovo primjanati na vlastite odnos. Kada se suovavet s neslaganjama ili sumnjama, kako reagjit? Da li se oszczekaj ovojeni u ovakvo spirali, je se sunj strahovi samo povekavaju? Utokvam trenusima bitno. Ji usporiti, udanuti duboko I pakizati vajeti situasiju iz zire perspektiv. U ovom vertlugu, bitnoji prepoznati vlastite emisaj. Jizu li to samo strahovi ili se krij nesto dublja? Potrebnoji razumjeti I tumasiti te emisaj. Isturjiti njehovo podrjetlo, kako bi se dozlo du korigina problema. Kausto se stablo grana u noj praves. Tako I emisaj imaju nogo nijansi. Ponkad, razumijemo si bolj, kada razmislimo o drugima. Poznavanjem Jehova motiva, nacina razmislanja I osakajamos proziti vrjednu perspektivu. Prepoznavanj potencijalne pokretaka I motiva kad drugi, mos nasas vigestiti, o vlastitim riksijama I osakajima. Taji poput prepoznavanja reflektorajig zrkala u sobi,
Tenija samo zrcalo, vekaj prikaz vizego draza. Posmotranje sumnje I strahova kao dijelova procesa, ani kao krajnja odgovora, mos vam pomoći da I bolj upravljati. Tji poput. Pripoznavanje kais u vremenu aljuj. Tjio porod, ali ni mora vas unistiti. Na taj nazin, otvorit mogunost za razumijevanje rast. Ova spoznaya G kluzina za swakavanj esazazavima I za odrazavanj mentaln ravnitig, ipak, postoji jos jedan, možda I klajevni aspekt ovog procesa. Razmatrid ga kao slazini mozaik. Svaki komatik, svaki detalj, svaka osoba u tom mozaiku, igra svoju ulogu. Ponkad se, u zerbi, fokusiramo na jedan komatik, zabravljiki na ostal. To devoti do nepotpun slik. Sada, razmislik kako ovo promgeniti kada se suovervat as konfliktnim situacijama. G li vas fokus usmziran samo na jednu osobu. Ili promatrat sliku u celini. Daljanja razmatranje zadajeva istrava vanj vlastiti ovdjerenja. Nijedna osoba nija otak, stoga nisu ani naza ovdjerenja. Ona su dio zayerm rij, uplatina u tivo drustva I culture. Zamislit a kao tank niti koj se isperpliku I utjeku jedna na drugu. Kada se te niti prekinu ili progresno spoj, dolazi do problema. Prinjuris, ovdjerenjdaji bogatstvo synonym za shriku. Mos utjekati na odluk I ponizanje. To mos. Dovesti do kompetitivnosti I polap, ani nuzno do zadovolstva. Potrebno G prispitati ona ovdjerenja koja se zain nupignima. Istrajiti njihovo podjetlo I implikasij. Tji poput seksenja stakelnog prizora. Bez obzira koliko gian gist, uvxa mos pogledati dalje. Jos jedna klijana toka, G vaznost empatij. Pokazashti se staviti u sapeli drugi, sto emotivira? Sto ostakaju, razmislit on jihovim strahovima I nadama. Tenija samo postavanj drugi, vekaj vezan korak u razumivanju samisib. Empatija, kao prozor, otkriva različitih perspektiv, a svaka perspektiva G vazna za sela vidu sliku. Osim toga, vazno G razumjeti vlastitu ulogu u ovoj prisi. Jizu li vazaksij I reaksij de prinajal situacij. Ponkad, zakai kada se ose kamo zrovamo, mozemo woliti vlastitu ulogu u stvaranju problema. Tani znači da samo krivi, vektaš imamo priliku rastia u aliti. Tji poput otvaranja vrata, oni su to da se pro, ne da se zatvor. Konisno, vazno G razumjeti da se zivit zesto mijenja. Promjin su dio porod, nesto sto treba privatiti. One mogu biti taski bolm, ali I prilika za rast I promjenu. Zivit, poput rijek, tvoj mijenja se. I utim promjenama ligi I naza snaga. Sada, razmislit kako ovo promjeniti kada se suovavat izdajem. G li tu uvijeko sabmi napad? Ili postoj dublji uzroči. Možda skrivini strahovi I nezagrnosti? Razmatrit ovu situaciju kao sliku u ogledalu. Koja odrakava ni samo ono sto vidit, nego I ono sto se skriva ispod pavran. Možda G izdaja postjetika skrivani očekivanja, najspunjeni zelja, ili nizrazeni potreba. U tom kontekstu, razmislit o tom kako vaza prozlost, oblikuj vez sadas jost. Da li postoj obrasi ponizanja koji se ponavliju? Jizu. Li odnosi u vazam životu izgrahini na sliznim temeljima? Ovo nije jednostavno pitanje krivanj, ili nevan zrt. Tji poziv na samo pruvavanj, na istravavanj vlastiti obrazaka, I natrazenja zroka, a ni samo poslejetika. Drugi vezan aspekt u loga komunikaji. Zesto se izdaja dagaga kada se potrebni zrakavaju jasno I navrajim. Razmislit o tom kao obilti koja ni dobiva dovoljno vod. Ona vin I umajer,
Ludi su slizni bilkama. Potreb za lubavlju, privakanjem I sigranaku, miraju se zaljavati jastam, I otvorenom komunikacijam. Ako se te potrebni izrazi, mogu se pojaviti skriven frustrasij, koj na kraju mogu prokligati u izdaju. Stoga, razmislite vaznosti empatiju ovom kontekstu. Empatija nije samo swazdjeranj, vek sposobnost da se stavite u sapeli druge osobe. Pokazati razumjeti njihov strahov, sumnje zelj. Ovo ji kao gledanj kroz perspektivu drugoga. Možda ji pernaki nestos do sing prethodno propustili. Možda ji shvatiti, da ji izdaja bila postjetika nesporazuma, a ni namjer. Osim toga, ni zabravite na vaznas granika. U svakam odnosu postoj graniskoj se miraju postovati. One su kao zid koji stidi vazu privatnost I integritet. Utverhivanje postovanje granika neje subiknost. Vek nazin da se stvoris revigija I otpraniji odnos. Isključujući mogućnost da se previs uključivite. Omogućiti sebi da se fokusirat na vlastite potreb I na potreb drugi. Na posljedku, važno ji zapamtiti da ji zivit put a ni silj. Anji putovanje puno izazova, ali I radosti. Utin izazovima I radostima nalazimo sib. Ujenj rast I evolucija su constant unacin zivatima. Izdaja mozbiti bolna, ali takor mozbiti prilika za rast I jahanje. Zamislite zivit kao VRT. Unjemu kitaju razni ostjakaji, mislanja I iskustva. Ali ponkad. Korov narasti I potaskuj vrjedni bilki. Taj korov mozbiti stra od nuspjela, stid, ili ozjakaj bespamaknosti. Kada dopustimo de korov. Rast, on prekrivanez unutarnj kvidov. Spurjikavajuki nas de vidimo Jehovu liapotu. Now consider how this applies when you face a difficult situation. Jili korov sumnj, straha ili krivanj, pruzio vazu unutarnju bastu? Slizno tom, zamislite da su vaza ovdjerenja shemenku tam virtu. One mogu biti shemenk snage, lubavi. I tolerancij, ili shemenko granisenja, straha I sumnj. Potrebno eg pazlijivo, odabrati I njegavati. Razmislite o tom koja ovdjerenja vas podravaju. A koja vas ogranikavaju. Stoviz vremena posvetite pre poznavanju ti shemenki. Tajik bold razumjeti kako one odjeku na vas zivit. U tom smislu, pogledate odnos kao slazin ikasustav. Svaka osoba kao jedinstvenny organizm, utjiz nadruj. Svaki odnos ji jedinstvenna mjezavina interakcija, amachija, I iskustava. Iskustva iz prozlosti, kao I skrivini strahovi, zesto odjeku na nez odnos. Možda se, na primjer, pajiz bliskosti, jer si u prozlosti dozivio nesta bolno. U tom slučaju, odnosi postaju poput sklonista, a ni poput otvorenog polja za istravanj. Naravno, nemot zanamariti snegu I utjakaj vanske faktora. Drustvin norm, kultura I drustvin prilek mogu imatis nazajan utjakaj na nez odluk I ponazanje. Kao I ludi, I tesil se neprostano mienja, prilogoga vaju I odjeku jedna na drugu. Esabzirum na tu. Potrebno ji biti sviestin ti faktora I razumjetin Djevojčica. Na vas zivit. Oni su puppet stajina urijechi, koji oblikuju tok I smijur. Osim toga, ključno ji razumjeti da se zivit mijenja. Iz nanawenja, na predvigina okolnosti, I promjenju odnosima mogu se pojaviti kada naj manje ozikiuti. 2. Ni znači da ji zivit loz, vek da ji dinamikan I pun iz nanawenja. Badite spremni privatiti te promjen, jer one su dio zivit nad puta, poput mianyanya gadiznja doba. Sada, razmislite kako ovo promjenati kada se suovavetas nizvesnaka. Ona zesto dolazi u obliku najasna slutnji, kao tihi sapat umraku.
Te slutanj, poput shaminki u vlaznem tlu, mogu narasti u velika stabla, ili ostati na vidljivi, mali izdanci. Vaznoji prepoznati, hagledati imuoki, ni bjezeki odinji. Sorkavanjes nizvasnaka pak, zesto uklagi umaji pri poznavanja vlastidio granizanja. Tanija samo priznanje slabosti, vekaj prilika za rast. Zamislit tu. Kao gladanju ogledalo, vidit svaku kru, svaku liniju, svaki nedostatak. Ayu tim nedostasima ligi prilika za ispravljanj, za popunjavanj praznina, za postavljanje novi silieva. Primjuris, stra od gabuka mozbeti temlini uzrak nichtsnosti. Taj stra, poput zmij skriven u travi. Mose u vuki u vaz zivit, I paralizirati vaz. No. Ako ga pripoznate, mazit ga suaviti, I amanjidin Djevojčica. Taji poput. Superstavljanjam raku Svietlo ni oklanjam rak, ali ga goni u stranu. Jos jedan vazen aspekt G sposobnost prilagovanja. Zivit, poput rijek, neprestano se mijenja. Pomkad tiv mirno, pomkad brzo I snazno. Vazno G. Naziti plavati estim tokom. Prilagaditi se njegovim promjanama. Vizgoblienja smira. Tanija jednostavno privakanje stvari kak Jezu. Nigo aktivno sudjelovanje oblikavanju svog puta. U tom smislu, razmislit o veznosti strpljenja. Nik stvari, poput zrelog voka, trebaju vrajim desazru. Nik stvari ki se ratsvidi samo. S vremenom. Nemot se pravi zariti, jer zerba zesto devoti du pograsaka. Stropljenji G poput malog, ali snaznog motora koji vas pokri kroz tesk period. Konisno, vazno G razumjeti da neizvjesnost niž uvijek negativna. Ponkad ona mozbiti pokritikana vasija, promjena I rasta. Ona G poput kais koja rani zemlu, I potas rasno v biliaka. Not taj nazin, neizvjesnost mozbiti prilika za otkrivanj novi puteva, I potencijala. Sada, razmislit kako ovo primjenati kata se suovavat s unutarnjem sukobima. Oni su poput skriveni struja u riječi. Tiho mianjajugi smir I snegu. Zesto ignoraramo. Misleki diki nastati, ali oni se akumuliraju, propramajuki se. Za iznenadni nalit. Kausto se sitin kaplisvod mogu pretvariti u illužni patak. Tako, I mail unutarnj napatosti mogu preristi u zanajin izazov. Ovakvi unutarnji sukobi, zesto su rezultat nesklada, izmo nazi zelja I objurenja. Zamislit takao dvia superstavljena vjetra koji pazu isto vremeno. Jedan vjetar podstavlja ne snovitegna, a drugi ne strahovi sumnj. Njihov. Borba svara vritlog. Uko jem se gubi smira, I jasnoka. Razmislit o primjuru osobe koja zeli osnovati vlastiti pasal, ali se boji nuspia. Taji unutarnji sukob, zelja za neovisnaka protiv straha od gabitka. Jehovo ponazanje mozbiti namerno I neadlunjo, jer se swahavaju s tim suprotstavljenim salama. Kausto se svaka bilga swarvava se sunsam I kizam, tako se, I. Zvaki pojednak swarvava se svojim unutarnjim izazovima. Drugi primjer G osoba koja zudi za bliskim odnosima, ali se boji ranjavasti. Ta unutarnja borba mose manifestirati u izbjegavanju intimnosti, stvarajuji preprek na putu do ispunjavajua. Veza. Taji poput gradanje zita izmo si by drugi, iz straha od mogukig povrjevanja. U tin slukajevima, klajeno G prepoznati taj unutarnji sukob. Taji poput pripoznavanja oblaka na nebu, oni su tamo, avi vazit vegeti I promatrati. Kada pripoznate te suprotstavljan sil, mazit pozeti raditi non Jehovam pomerenju.
Tanijad jedno staven zadatek, vek proses koji zada jeva vrjim I straplojenje. Kausto se stablo razvija kroz sezon. Tako I unutarnji sukobi, mogu priristi u snegu I mudrost. U kanadachi, unutarnji sukobi su prilika za rast I razvoj. Oni su poput kamenja u potoku, neki I hidrbaju privatiti. Drugi izbjeki, a neki if poristiti kao temelj za I boljo bail. Kroz swokavanj tim sukobima. Otkrivamo I jakamo svoju unutarnju snegu I fleksibilnost. Novi izazov poput zagonetki, otvara se pred nama. Kako se nosimo osjećajem da smo zaglavljeni u rutini. Zesto se osjećamo kao da smo zarobljeni. U obrazcima ponazanja I misli, koji se ponavljaju I ponavljaju. Ovi obrazi, poput skriveni kanala u zemlji, mogu odraditi tok nazivi voda. Ziniki nas nepokretnim I ogranizenim. Sada, razmislit kako ovo promjeniti kada se svovovate tim osjećajem. Li rutina postala vazna vidljivi okovani. Postoji li nazin da prepoznate skriven kanali I pronajid izlaz. Možda odgovor u prepoznavanju I izazovu ti. Utvrini nevika. Na primjer, zamislit osobu koja godinama radi isti pisao, u istom uradu, istom kolegama. Izgleda wobikajeno, ali litu, I just wobikajeno? Možda skrivino zudi zapronjenim, ali se boji nepoznanig. Tji poput tais koja godinama lejela istom pudem, a daj primajetila novu bogatiju zumu na drugom kraju. Ona jednostavno. Nižanala daji tu. Ili, razmislit o osobi koji uvijek reagira nasturs na isti nazin, pavlazenjem usib. Ova strategija, iako možda pruka kratkotražni ostakaj mira, zapravo mož wanamwajudi rast I istravovanjnovi pristupa. Tji poput rijek koja se uvijek raka u svaj korito, gesto de straki nov, zirok I plodni dolini. Drugi. Vezan aspekt prepoznavanj kako se vez ponazanje mozodraziti na druj. Vazi obrasi, poput zvavni valova, a cheku na one oko vaz. Možda na primjetno sveri atmosferu koja odbija nov prilike I izazov. Tji poput shamina koj. Pada na kamen, gesto na plodna tlo. Dekal, kako prepoznati I prekanuti te obraz? Klino postavljanje pitanja. Postavljate sebi pitanja o svojim navikama I ponazanju. Sto se ponavlja? Zasto se te ponavlja? Sto bist mogli promijeniti? Postavljanje prava pitanja poput otvaranja vrata u prostoriju punu novi mogućnosti. Zamislit zivit kao rijiku, neprestano tekuku. Pomkad se rijeka liri uz iroka. Plodna polja, a pomkad se stiski usk, break. Nazi obrasi, poput stajina u riječi, oblikuju tok nazig voda. No, te stijin nisu uvijek nepokritan. One se pomaku, mijenja oblik, I mijenja tok. Now, consider how this applies when you face the challenge of routine. Li vaz tok vivoda postal provize predvidliv, provize miran. Li rijeka izgubila svoju energiju? U tom kontekstu, razmatrite I vaznosto dvornosti prema novom iskustvima. One su poput kais koja obnavlja zemlju, donoseje novi dij. I mogućnosti. Postoji li u vazem zivotu prostor za nesto novo. Jesu li vazi obrasi postali provizoski? Trebate li, kao rijeka, prosiriti svoj korito I uklajeviti nov tokov? Razmislit o primjeru unjetnika koji godinama slika. Isti zanrer. Njegov slik su vjest I prepoznajiv. Ali li njegov rad postal provize predvidliv? Možda vrjim za eksperimentaran s novim bajama, novim tenikama, novim pristupima? Tji poput buenja nov snage u unjetniku, poput otvaranja. Novi prizora u dusi.
Djevojčica primjer se odnosi na odnos. Parkođi desetljećima u braku most pasti u rutinu. Ukođ se osjećaju kao da su zarobljeni u nekom predvidljivom plesu. No preispitivanjem tio brazuka, oni mogu otkriti. Novnacini povezivanja, novnacini razumijenia, I novu ljubav. Tji poput buenja novi osakaya, poput okrivanja novi skriveni puteva ljubavi. Naravno, promjena nije uvijek laka. Ona zatajeva radost I odlučnost. Tji poput prolaska kroz uska vrata, možbiti tezko, ali jednom kad se. Pro, otvara se novi horizont. Potrebno ji privatiti neizvjesnost, rizik, I potencijan pokokno. Tji I prilika za rast, za okrivanje novi potencijala. Razmislit o tom kako su naci zivitni obrasi poput slozne, prepelten aniti. One su kane kroz godin, oblikove nacin iskas vima, odlukama, I riksijama. Ali, te niti nisu uvijek viverstein apokritan. One se mogu restignuti, prekanuti. Elizak potpuno promogenity. Now, consider how this applies when you face the challenge of stagnation. G leves tivo vivoda postalo provis crudo, provis predvidlivo? Imati na umu I uchakai nazivjurenja. Ona su poput temelja. Nakayima gradimo svaj zivit. Versta, stabilna, I pauzdana. Ali ako su ti temelji slabi ili iskrivljeni. Shelakupna struktura možbiti ugrazina. Pringeris. Ovjurenj da su pronjin uvijek opazn, mos wanamajuti napratik I rast. Osobas takvim ovjurenjem mos. Se biati izaki is udobnosti poznate routine. Zakayako jita rutina nispunjavawa. Megatim, postoji I druge strana medalj. Postoji I opusnas od prekam jernag promjenjavosti. Odina prestanag trazenja navag, bizab zira nasajenu. Tji poput vrudlara koji neprestano presiguj bilski. Ungesto da anjegi gleda kako rastu. U tam procesu. Bilki se ni razvijaju. Zdravo I snazno. Stoga, kljeno ji pronaki ravnotigu. Potrebno ji prepoznati obraz koji su korisni I podravaju rast. Dok se istovremeno suozavamo iso nima koji su stetni I ogranika vajwigi. Tji poput pjesnika koji neprestano eksperimentira. S riachima, ali I razumij vaznas klasenja stahova. Jos jedan vazen aspekt, ji propoznavanj uchakaya drugi ljudi, na nes obraz. Jehova očekavanja, Jehov riezi, Jehovo ponazanje mogu oblikovati nes vivot. Tji poput vjetra koji pus kroz polji. A neprestano mijenja oblik. I izguld biljaka. Ali I vjetar moždanajeti korin promjin. Zamislit, na primjer, mentorsku figuru koja potas izazov I promjin. Ona moz. Biti kližer za otkljavavanj novi puteva I mogutnosti. S druge strain, negativna uchakaj treba prepoznati I ogranaviti, kao što se morak zastatiti odio pasnog vjetra. Promjena G, dekal, dio vivoda. Ona G poput prirodnog ciklusa. Esa svojem usponima I petavima, svojem promjenama I obnavam. Privatit promjen kao priliku za rast I razvoj. Ani kao projetnu. Zamislit sliku prikran, raskozen based. Hvutovi unio su razliviter oblika I boja, svaki ese svojem posebnim karmam. Ali, ako se ni brinamo onjima, onji hovam rastu I kvatni. Talia podak I blajejidi I nestajati. Nazi zivani obrasi, baz kao I takvitovi, trabayun jegu. I poznu. Now consider how this applies when you face the challenge of stagnation. Ji vaza basta izgubila vitalnost? Postoji li nada stadat nij koji projeti zivotu vazik viatova? Slizno tom, pogledate nes na viki kao temelj. Nakayima gradimo svoj vivot. Temelji su versti, ali imji potrebna redovita obnova I jahanje.
Nik naviki su poput visika planina, kod se zain the pokolebeljiv, no zakai one su podlon pranjanama, erozaji vremena. Zato ji nuzno periodikno prispitivenjti temelja, kako bismo azagirali jihovu trajnost I snegu. Uzmite, na primjer. Naviku odgaganja. Ona moses gladadi bezopasno, ali mos biti poputo travnog karavlia, koji gugi nes tegja, I sel jevi. Zini se de rasna primjetno, ali s vremenem podaskuj plodni bilski. Oduzima yuki nam energiju, I energijus svarno. Napradavanj. Slizno tom. Navika na prstanag kritizaranja sib ili drugi, mos biti poput kizalina koj polako. Ali sigurno, unistavaju temelj na kijima gradimo odnos. Druga klijana toka ji prepoznavanj interakcij izmo nazi navika I nazi. Emachija. One su poput vid strain istad navika. Jedna strana vidliva, a druga se skriva. Tako, na primjer. Navika perfekcionisma mos biti poslogetica, duboko ukorijanjagog straha od nuspia. Prepoznavanj ti emachija kljano ji. Zanji hovo upravljanje promjenu navika. Stoga, moramo pazljivo analizirati nas naviki, ni samo kao spoljazanj vidljivo bras. Nigo I kao odraznazi unutarnji osakaya I avjurenja. Tji poput gledanja kroz povakalo. Kako bismo bolj vidjeli svako sitniku, svako najansu. Samo tako možemo prepoznati korigen problema I naki odgovoreji rijenj. Konazno, trebamo razanjeti da su promjeni dio vivoda, kao što su I majin godišnja doba. One danas izazov, ali I nov prilike. Promjena navika ni mora biti drastikna. Mali karachi, poput promjen rutin. Pomaku u pralagodbi novom okolnostima. Tji kao polako okretanj katata, koji s vremenem mos pretvoriti u snazan pokritik naprajd. Zamislit umjetnika koji, svara sliku. Ani radi samos bayama I kistam, vek I smasijama. S prikon koji se skriva izas fakad poteza. Natsiagnosi, baz kao I te slik. Zadievaju pazljivu analizu I promislianj. Ponkad provis se. Fokusiramo na detalj, zabravljajuki na ziru sliku. Now, consider how this applies when you face the challenge of stagnation. G li vaz odnos postao provis fokusiran na pojedinak momente. A ni nadšelakupni prikaz. U tom smislu, razmislito vaz nasti zir perspektiv. Tji kao gladanj na planinu, s razlavita vizina, s doline, s verha, izraka. Svaka. Toka gladista nudi drugazi drazimajevanj planin. Njezin structure, njezini poveznika, s drugim okol mima blisima. Tako, ayu odnosima, kada pogledate ziru sliku, mazit vegeti obraz, odnos I vez kojit ace propustate. Razmislite. O primjeru braznog para koji se bor oko financija. Gesto de se fokusiraju na svakadnevn troskovaj dugoron obvez. Oni by trebali razmotriti svoji zajadniku viziju buduknosti. Sto imji zajedniko? Sto I motivira? Tji poput gledanja načelakupno platno gesto samo na jedan. Detalj. Tekta de mazit vegeti punu sliku. Jos jeden primjer i osoba koja se ajika udjetagano na poslu. Gesto de se fokusira na pojedinak problem I frustrasij. Ta osoba by trebala persegenity svoj siljevi verjednosti na poslu. G li taj pasao u skladu s njihovim dogorodnim planovema. Tji poput razmatran judrata u gumi. Nija izolaran, vek dio zir ekolog zajednis. Drugim riječima, moramo paziti promatrati neza odnos, rutinu, I naviki, ni kao izolaran. Elemente, nigo kao dio zir slik. Tji poput mozaika koji se sastogiodi nogi malika madika. Ali tet kata se svi spoj, zini se potpuna slika.
Samo tako mozamo vegeti celovitu sliku, I prepoznatio bras koji su možda bila skrivini. Tek tada mazit otkriti skriven uzrok, I traziti atak vakna regenja. Estim u vezi, potrebnoji razmotriti, I naz odnos s samima sobom. Nazi unutarnji modalozi, misli I ovjerenja, zesto oblikuju naz odnos I reexige. Zamislit takao. Unutarnji dijalog, tiho I snazno, koji oblikuj nazu percepciju I odluk. Tek kada propoznamo te unutarnj monolog, mozemo I promogeniti. Sada, razmislit kako ovo promgeniti na vazu svakadnevniku. Zamislit svaku situaciju kao mozaik, sastavan od nogi razlevita komadika. Ponkad se fokusiramo na jedan. Mali komadik, I gubimo iz vida celokupnu sliku. Tamos dovesti du pogrezhni pogina, I nitakvatni odgovora. Pogledate, na pringer, odnos s kolegom na poslu. Gesto de precisionite njegovu reexiju u kontekstu sijalog tamova, mozda. Se provis fokuzarit na njegov nedavni komentar. Ova usko usmjerina percepcija mozdovesti du progresni zaključaka, I nepotrebni sukoba. No, postoji I suprotna strana. Unikim situacijama, provis generalizirati, mozbiti jednako stetno. Zamislit de promotrate svek pojedins uvazem. Zivotu kao dio modelitan grup. Tamos dovesti du progresni očekivanja, I nedovoljog razimajanja jedinstvenja sabina, I motiva. Kao što su razlazit bilti u vritu, tako su I ljudi razlaviti, sa svojim jedinstvenim potrebama I sposobnostima. Stoga, važnoji izbalansirati teg vij krajnosti. Potrebnoji razvijati sposobnost vidimo sliku u celini, ali I de prepoznamo važnost pojedinagni detalja. Tji poput gledanja u slazini mozaik. Svaki komadik vezan, ali tek kada se svi spoj, stvara se potpuna slika. Razmislit o primjeru komunikaciju porodici. Provis fokusiranje na jednu negativnu interakciju mozdovesti du prenegligenog. Osakaya krivinj ili nesporazuma. Megatim, provis opkanito gledanj na odnos. Zanamaravanjam prosli dogahaja, mozdovesti du progresni zaključaka. Dakle, kljuji u pronalaženju ravnidig. Sliznotom, razmislit o svom odnosu s prijateljima. Provis fokusiranje na jednu negativnu interakciju, mozdovesti du prenegligenog osakaya krivnij ili nesporazuma. S druge strain, provis opkanito gledanj na odnos. Zanamaravanjam prosli dogahaja, mozdovesti du progresni zaključaka. Potrebnoji pazivo razmotriti svaki detalj. Shvaku igaju kontekstu celokupnog odnosa. Zamislit jetnika. Koji slika portrait. Unpazlivo promotra svaki detalj lika, svaku nijansu, svaku kru. Ali, ako se provis fokusira na jednu krutu, na pringer, na obrav, Moses gabiti iz vida celokupni izrazlika. Sliznotom, unacim odnosima, pravelika. Koncentracija na pojedinosti, mos nas zaslijepiti, za ziru sliku. Now consider how this applies when you face a conflict. Li vaz focus usmjeran samo na trenutni sukob, ili ga promotrate u kontekstu vazeg odnosa. Dalje, zapamtite da su naz percepcide zesto, oblikovan nacin prethodnim iskusvima. To su poput božja kod su prekryo platno, utjavui na nazin na koji vidimo I tumachimo trenutan dogagaj. Na pringer, ako sank u proslosti dizivili izdaju, mazit biti skloni sumnji I provis bruzo persuvavati. Tji poput prethodno. Naslikanog kriteka koji, utjiz na nazin, na koji perciparamo svaku novu bayu. Megatim, potrebnoji razumjeti tji proslos samo dio prize. Onaji poput temelja na kojem se gradi budućnost. Ali ni smij definirati sigeli prostor. Sokavanjes trenutnim problemima, zadajeva otvorenost I prilagodljivost. Zamislit.
Na primjer, da su vam prijatelji u sukob. A vi se oslanjate samo na svoj iskustvo sa sukobima. To vas mos sprijaziti da vidit potencijalnog pristup I rečenica. Jos jedna važna točka je prepoznavan subjektivnosti. Nas pogled na stvari nekad nije objektivan, već je oblikovan nacim uvjerenjima I vrednostima. Tji poput. Razlivita prismikoj raspuju svjetlost, stvarajuji razlazit boje I oblik. Razuma te subjektivnosti ključno za razvoj empatije vzimanja. Stoga, kako bismo se bolj izazovima, važno je pokazati pogledati. Situaciju iz razlivita kutova. Tji poput pregleda situacije iz razlivita tozaka na karti. Sto vam moguj bolji pregled terena I mogući rečenica. Pokazati se zamisliti u kozi drugo sobe. Razmislite on jezanim strahovima, zaliama I motivasijama. Samo tako. Jit stvariti ziru I realistic ni sliku. Zamislite jetnika koji slika krilik. Ani samo sto ovaka detalj stabala I oblaka, vek I oščekaj prostora, zraka, svitalosti. U odnosima sliznotom, ni radi se samo o rečima I postupcima, vek I o emotionalnom tonu, o atmosferi koji stvaramo. Now consider how this applies when you face a conflict. Leave as focus samo na rečima koji su izgovoren, ili prepoznajit emotionalni ton koji stoji iznji. Ponkad, emisij koji osekamo su poput skriveni rijeka ispod povran. Wanteku, oblikuju I oblikuju odnos, ali ni vidimo unjihavo punoj snazi. Na primjer, gesto da se fakužurit na explicitnu raspravu, razmislite o oščekaju nelagod. Ili nezagrnosti koji su možda bili prisutni u zraku. Ovakvi subtilni oščekaji zesto su snažnaji od samog sukoba. U takvim trenucima, važno je postaviti sebi pitanja o tom što se događa ispod povran. Što se krij iza rijezi? Što su skriven potreby strahovi? Ponkad tajna. Ligi u prepoznavanju I razumevanju ti skriveni amachija. Ni samo u analizaranju sami rijezi, tji poput razlikovanja izmam, u zvukakais I njezina intenziteta, zvuk je samo jedan dio. Drugaj klijanem toka je prepoznavanj očekaya. Naziv vlastiti ogranizenja. Naza prozlost, nez rain, naci strahovi. Zesto očeku na nazin na koji perčeparamo, I reagiramo na trenut situacij. Na primjer, ako se bejiz odbisavanja, možda jez proviz reagirati na kritiku, zak I ako ji ona konstruktivna. Tji kao kada gledamo kroz nozali, one mi nazin na koji vidimo svijet. Zato ji njefadno ratsviti svijesto tim. Unutarnjem organizenjima. Tji poputam jetnikog, ji propozna svoju biu I radi esnum, ani protivnije. Kada propoznamo ogranizenja, možemo pozeti rediti nanji hovam prevladavanju. I tako stvariti prostor za rast I promjenu. Zapamtite. Odnosi su kompleksni. Oni nesu samo zbir pojedanagni dogahaja, vektivo megasibni očekaya, emachija I iskustava. Razuma ti megasibni poviznika, ključno je za razvoj I smislenij veza. Tji poput prepoznavanja povezanosti svi dijalova prirod, stabala, rijeka, zivatinja. Tek tada se stvara potpuna slika. Sada, razmislite kako ovo. Premjaniti na sukobe u vazim odnosima. Zesto se swozavamo izazovima koji su poput zagonetki. Skriveni ispod povran, zadijevajui, razumevanj. Sto se krij iza te sukoba. Možda su tu duboko ukorijenjeni strahovi, nizrazin potreb ili jednostavno nesporazumi. Zamislite I kao slazin mehanizm, je svaka komponenta igra svoju ulogu u konačnom rezultatu. U takvim situacijama,
Klieno ji pogledati izvan trenutni situacij. Kao što se rijeka ni mijenja samo u jednom trenutku, tako I odnosi prolaz kroz različite phase. Razmislit o problem interakcijama, o obrascima ponazanja koji se ponavljaju. Tji papa trzenja. Tragova nam jestuz lozina, svaki trag, svaki detalj, mozbiti ključan za razovanje misterija. Prinjuris, zamyslit brazni par koji se stalno svaha oko kakanski poslova. Gesto da se fokusirat samo na trenutni sukob. Pokusasti identificirati obraz unji havo komunikaji. Ji lipostajao prithodni sukob koji ji dovio du ovog. Ili postoj dublja nezadovoljnosti. Možda povezan s osjećajem nepravednosti ili pruzitajivernosti. Tek kada pripoznate obraz. Mazit se pozeti pripremati za dugoronjo rečenic. Jos jedna važna točka ji prepoznavanje očekaya vanjska faktora. Nesu svi sukobi rezultat unutarnjih problema. Ponekad strzna poslu, financijski pokrok ili problemi u obitelji mogu očekati na odnos. Tji poputa bloka koji pojit. Daki potvrđiti dan. Potrebno ji prepoznati oblak I potvrđiti rečenic. Konkretno, razmislit o važnosti aktivnog služanja. Gesto da se pripremate za svoj odgovor. Pokusajte stvarno razumjeti što druga osoba govori. Postavljate pitanja, tražite dodatni informacij. Tji poput razgovora s konjugom, morate pažljivo prozitati da biste razumjeli nizinu. Poruku, I na kraju zapamtite tji svaki sukob prilika za rast. Oni su poput kamenja koj se mora oblikovati da bi se izgradio vivers Ni bijazite od sukoba, vek I privatite kao priliku za ujenj I janje odnosa. Zamyslit vert u projek. Vyatovi se odvaraju, listovi se razvijaju, azivit se budi azinskog sna. Megatim, nik bilji trabayu vis nij, vis vjetla, vis vod. Na slizen nazin, nazi odnosi trabayu pažljivo odrazovanj, posebno. U trenjusima sukoba. Now consider how this applies when you face a conflict in a relationship. Ji li vas vert, poput odnosa, zainmaran? Treba limu vis poznja, vis razumijanja, vis bridge? U tim trenjusima, važno ji razmotriti uzrok sukoba, a ni samo njihov manifestasij. Tji poput pronalazi korigina problema, a ni samo. Liazonya simptoma. Ponekad, konflikt izbog niz razenia očekivanja, nesporazuma ili zak jedno stavnog nedostatka komunikacji. Razmotrite situaciju kao umjetniko jelo, je svaki detalj, svaka boja. Igra svoju ulogu u konegnom. Izgledu. Ji li vas pogled usmjeren samo na jedan detalj, ili propozna ji celokupno jelo? Prinjuris, zamyslit par koji se svaha oko financija. Gesto da se fokusirat samo na iznos duge. Pokusajte razumjeti očekaya potreb svakoga. Sto. Ji važno? Sto I motivira? Možda se jedan partner osjeća ugroženim buduknujuku. Drugi, jednostavno ni želi da se osjeća nesposobnim. Druga važna točka ji prepoznavanje očekaya prosli iskustava. Nes prosil vez naza. Ranjavost, naza očekivanja, mogu oblikovati nazing, na koji reagiramo u sadažnosti. Tji poput mozaika, je svaki komodik, svaka boja, dolazi iz različitih iskustava. Ipak, mozaik se sastoji od vizo di jednog komoda. Tim u vezi, razmislit o važnosti empatij. Tji poput sposobnosti da se stavit u tuj sapeli. Da osjećajte njihov emisij I pokusat razumjeti njihovu perspektivu. Tenija samo swastjanj, vek duboko razumijevanje. Samo simpatijum mazit stvarno razumjeti I prepoznati skriven uzrok sukoba.
Tek tata mazit otkriti skriven motiv iastikaj. Kausto svaka bilka ima svoj potreb. Tako I svaka osoba ima svoj potreb. Sada, razmislit kako ovo premjeniti kada se suovavet s najasnim osjećajima u odnosima. Zesto se susrekimo. S najasnim slutjama, s osjećajem da nešto nije u redu, ali ne znamo točno što. Ti najasni osjećaji mogu biti kao shin skriveno u zemlji, polako rastuki I oblikuju budak dogagaj. Važno je prepoznati te shemenk I dati dovoljeno. Prostora da niknu I rastu, gesto da ignoriramo. Drugim riječima, ne zanimljuj najan nocnik. One su poput tankin niti koj povezuju razlazit dijelov mozaika, a tek kada I propoznamo, možemo vidjeti sijelu sliku. Na primjer, zamislit da osjećat nelagoda u odnosu s bliskim prijateljem, ali ne mazit pronaki jasni razlog. 2. Nije samo nugodan osjećaj, vek signal da nešto nije u redu. Možda je nešto što je proslo nezapazino, ali je dovoljeno veliko da stvori nummer. Slizno tom, zamislit da usnu vidit najasnu sliku, koju je teško zapamtiti. Ipak, ta slikamo sadavavati vavni poruku I upozorення. Na Istina zin, najasni osjećaji u odnosima mogu servavati kludan informacije o skrivenim problemima. Kao što se mozaik sastoji da nogi mali komedika, tako se I složen odnos sastoji od brojni mali interakcija I ozakaya. Važno je razviti osjećaj zata subtilm promjen, zate najan osjećaj. Postoj li promjen u ponazanju vazeg partnera ili prijatelja. Ji li komunikacija postala hladnija ili distancija. Ovak promjen mogu biti podsjetnik da je vrijem da se stvari preispitaju. Zamislit tako subtilni, ali snažni talaz. Koji se kriz odnos. Upozekuji na primjetan, ali mož dovesti do vaki promjena. Kao što se talaz liri jaha. Tako I najasni osjećaji mogu rasti, I dovesti do ozbiljnije sukoba ako I ne rađasit na vrijem. Prepoznavanje ovih subtilni promjena, klađano je za odrazovanje zdravi I ispunjavanja odnosa. Sada, kada smo prosli kroz vrtlog emacija, sumnje I unutarnji borbi. Možemo prepoznati nešto vizo di jednostavni uzroka I poslejetika. Otkrili smo da su naci odnosi poput rijek, oblikovani ne samo trenutnim tokovima, vek I dubokim strujanjima. Iskustava I ovjerenja. Ti tokovi, isprepletini I zesto skriveni, ojeku na svaki naz odnos. Kao što se bildska razvija kroz godisnja doba. Tako I naci odnosi rastu I mijenjajigi nazu percepciju. Razmiljajuki o ovom putu, otkrivamo da su neznaviki, poput tragova u pojesku, ipak promjenjiv. One se oblikuju I preoblikuju kroz interakcija iskustva. Ali ipak zadravaju tragov proslosti. Te tragov, poput skrivena simbla, možemo prepoznati I koristiti za bold razumijevanja odnosa. Kao što svidalost prolazi kroz prizmu. Tako I nez iskustva prolaz kroz prizmu nezi ovjerenja. Mijenjajigi nas pogled na stvari. Ova spoznaya nas vodi prema doublejem razumizovanju. Nez percepcije poput zrcala, odrakavaju ne samo stvarnost, vek I nez unutarnj svijetov. Te unutarnj slik, oblikovane nacim iskustvima, oblikuju nazu interakciju strujima. One su poput božja na platnu, koj se prilađevaju I mijeziđu stvarađuje jedinstvenju sliku. U tom smislu, otkrili smo da su naci odnosi kompleksni mozaici. J svaki komatik, svaki osjećaj, igra ključnu ulogu u konignom izgledu. Stoga, kao što se vidjet odvara prema svjetlosti, tako se I mi trebamo odvariti prema razumijevanju.
Tanija jednastavno privakanje, vek aktivno sudjelovanju oblikovanju Kada te usanimo, akrivamo desu natsiadnosi, poput rijek, dinamikni promjanjivi. Oni se mizanjis vremenem, oblikuju se novom iskusvima, uvod nazi. Pograsaka. Reflecting on this journey so far, pripremite se za slujadeki korak, za kanasno otkrik. Natsiadnosi su uvieku pokratu. Unjima ligi kluzam ispunjanj shriku. Put koji esimo prosli bio ji put otkrivenja. Put kraz dubain nezi amachija iadnosa. Sada, stajeki na rubu navag pozetka. Mozemo bolj razumjeti slozenost ludski vez. Nijita samo patanj. Izdi ili lubavi, bogatstva ili nusptia, vek duboka, slazna proplitnost iskustava, strahova I nava. Svaki odnosti jedensvain mozaik, sastavlin oden nagobrini komadika, koji se stalno mienja I oblikuju. Ova proplitnost poput. Rijek kojativ kraz razlavita krajlika, nosi sebi I izazov I lipotu. Utim izazovima, utim vertlozima I aljujama, nalazimo priliku za rast, za dublier razumi jevanj si by drugi. Utim trenusima, kada se zini de se svi urasava, mozemo ponaki snegu I mudrast, da nastavimo dalja. Ni bjezito di te izazova. Ni pakasavajdi izbjeki ili, ihi prakriti. Gesto toga, privatite ihkausa stavni dio puta. Omagyajite sebi da krazni prohit, da ostatite punoj snazi, da Obradite is nizavik mudrast. Samotako jitmoki sferiti vivers temuld za budak vez, punos viesnij dublia. Sada, stajeki na ovam raskriju, mozemo gledati u budaknast es novam jasnakam. Natsiadnosi nisustatainslik. Nigo ziva, dinamikna jela koja se stalno mienja I oblikuju. Oni su poput based, ukoj svaki kvajet, svaka bilga, ima svoju posebnu lipotu I potreb. Jeguji, neguj odnos. Ioni kvikvitati, donese vam radost I ispunjenj. Ni dozvolite da vas strahovi I sum spridges to say iferite I to say pavagit estrujima. Odvarinosti kluzas varanj ispunjavajue I trina jiveza. Zvaka interaksija, svaki ozjakai, zvaka rajez, dog tog mozeka. Prepoznati, shvataihi I pustik de vas vod prama ispunjenju. The true practice begins now. Nastavite. Jegavati si by one oko vas. Nastavite ualiti, rasti I razvajati se. Izapamtite, usvakam odnosu, usvakam izazovu, usvakam trenaku. Ligi prilika za otkrivanj lipot I snage ludskog cirka. Ozjakai sigurnosti, kao kristalno lista voda umernam jazeru. Zesto ji krak I podlozen valavima nepredvidlivasti. Zamislik zivid ispunjen luxuzum, lubavlu I obikanjima. Milijunaš, vavieko bastion shajam bogatstva. Budisa usvajetuje se ostakai myra pritvara u laden podoran straw. Njegovo saverzensvo, kao prekrasno kanj, pazin se urusavati. Nesto tajanstveno, poput mutton magal, prazima svaki. Aspect nugavig vivoda. Sisredi, kao neobjanjiv kapikais na sunkandan. Bakayu sumnyu na najreko sobe. Svijet, nakata jason I razum leave, postids bran splet intriga. Tina se uvlakiyu svaki kudak nagavig vivoda, a mobilni telefon. Urij koji jitrabal povizivati, postij prozer raznu spiralju zaviere. Zaruknika, nakata udjalavlanj nagavig sna, postij shre dizenj patanj. Brat, figura bliskosti I pausdanosti, sadaji obavijan velam sumj. Ostjakai sigurnosti, koji nakata bio vivers temulj, na stage, zanjanjujuiga ledam straha I. Neitsjasnosti. Lubav, nekad toliko jasna,
Sadaji obavagina oblakam neasnoka. Svaki doter, svaki pogled, svaki razgovor, sviji upitno. Ovaj vaviek, apijan bogatstvom lubavlu. Słowawasys izazovum koji duboko usarsi ludzki. Prorod. Unse bori za istinu mraknam dolazi. Hokli se izgubiti. Verklug sumnje mana, iliki pronaki rebrist kriti istinu. Spasavajui ono stomu najdragokjanij? Ovo nija prika samo obagatsvu, veko ludsko ranjavasti. O strahu odagabitka, o tezni za istinam utrenjasima dubok krais. Put dua krika spongen paprikama, ali vrjednam lexijama o lubavi, sumnje izdaji. Spremetse za fascinanto putovanje, kroz spiral sumnj. Jaki se kriti istin, kojki primogeniti svi. Putki biti tezak, ali putki vas. Na zidi, o vama samima. Novi slojevi sumnj, poput skriveni pukotina utemelju, pazinju se liriti. Kroz te pukotin, prodire nesto napoznato. Nesto stoji van nazig wobakajanag razimajenia. Ono sto mi se zini jasnam logicnam, sadaji zastin geno sumjam. Ovoji prases koji zadajeva duboku analizu, ani samo povrzny pogled. Pomkad, nastrakniz tarzan prijuse najbližim odnosima, skrivajui se iza prividni lubavi povjerenia. Drugi ključovni aspekti prepoznavanj potencial manipulacij. Kako se situacija zaustavlja, pitamo se. Lita samo nesporazum. Ili se radio nekemu znatno opasnijam? Svatko od nas nosi određen strahov nezagrnosti. A utrenjasima kriz te se emisij mogu pojakati. Poput lave koja izbija iz volcana. Tuji prilika za skriveno manipulaciju, za iskoristavanj tuhi strahova. Zamisli tu ovako, poput. Majstora paha. Protivnik mos predvajeti vez patiz, igrajui se vazing strahovima. Drugim riachima, sumnje mos postatis razna. Ona se liri poput virusa, utjavui na nazu percepciju donasenje odluka. Mos se manifestivati. Malam, na primjetnan stvarima, najasnam komentarima. Niog janjivam izbugavanju pogleda, naglim pranjanama raspolazanja. Takvan trenjasima, vaznoji amati ladnu glavu, postaviti patanja. Patati se. Sto se zesta dagaga? Sto se krij iza prividni povran? Postoji li drugi skrivini motiv? Vaznoji zapatati se. Koj su naz vlastite unutarnj preprek? Možda su naza ovjerenja, naza prozlost, zaki naci strahovi. Skrivini dubinama naz duz. Ti koji prezimaju stvaraju sumnju. Takover, zapatate se. Li naza percepcija realna ili jita samo projekcija nazi strahova? Ovakven trenjasima, vaznoji biti sviestan da zesto sami stvaramo problem. Možda vrjin da pogledamo usib, sagledamo stvari drugacijeg. Kuta, postoji nazajna razlika izmo zdrav sumnj paranoj. Zdrava sumnja nas potas na prispitivanj, na razmiljanj o razlazitam mogutnostima. Paranoia druj strain, mos biti razorno iskustvo koj nas zarablijeva uzazaranam. Krugu. Trebamo se patati. Li naza sumnja zgrajina na vrstimastavama ili jita samo proizvodne mest. Ovo ključno patanza svakago di nas. Novi slojevi sumnj, poput skriveni pukotina utemelju, pazinju se liriti. Stoga, kako. Se situacija razvija, zapatate se, postoji li uloga slučajnosti ovom kaosu. Lita samo niz nesretno okolnosti, ili nesto w igri. Možda su te nepredvidljiv, skriven sil koj oblikuju nazu sudbinu. Mi smo samo lutki hovim rukama. Razmislite o tom.
Zesto asemo skloni vigeti uzrok u ono mesto G nama poznato, ali pomkad scrivini uzrochi lizes van nazig. Kruga. S druge strain, možda postoji I strategija u ovom kahosu. Možda su jedno stavno potezi nevidljiv ruk, pokizai desedoj, du nezega bitnog. Nadalje, sumnje biti I alat koji nama kriva dubok istin, a ni samo. Zanku. Zamislit to kao prekrasnu, ali teku zagonetku. Pogledate svaki detalj, svaku nijansu, svaki jelik informacije. Možda ki se akriti liri kontekst. Atajan ki se akriti u skladu s vekom planom. Jos jedan ključovni aspekt, gi uloga straha. Anzesto preoblikuj nazu percepciju, stvarajui labirint iluzija. Strahovi se mogu manifestovati u obliku. Najasne predosigaya ili zaku osiglednem dogahajima. Ovo gi prilika za ispitivan svoji strahova. Za razlikovan stvarni opasnostio dion, koji su proizvodnes mest. Zamislit to kao prepraku na putu. Koja se mora savladati kako bi se otkrila istina. Vasno gi zapamtiti, da se istina zesto krij, unajnio biknijim mjestima. Ponkad se mora pogledati, izvan wobikajeni otvira, izvan uistilgeni obrazaka. Razmislit o tom, neo bikni dogahaji mogu biti clues a razotkrivanj misterij. U ovom kontekstu, razmislit o tom kako se vaza intuicija mos manifestirati u takvim situacijama. Na pringer, neo bizan ostikai u zilukju, neo jaznivo na povranj ili nagli, kuden impuls, to mos biti znak da se nesto krij. Stoga. Budite offereni novum idijama I perspektivama. Ni zabravite snegu ustranosti. Patraga za istinam zadajeva straplojenje, duboku analizui, stoji možda na jognij, snaznu zelju za otkrivanjam. Samo kroz naparan rad I opornost, mazit pronaki odgovor koji se kriju u cirku zagonetki. U ovom zbunjujukum labyrintu, vaznoji prepoznati uligu percepcij. Nes oki, wistinu, mogu nas zavarati. Zamislit rijiku kojativ, ali zini. Sada se vraka unatrags ba the blaka. Tji slizno nazem pogledu nas varnost. Ona se zesto mienja ovishno o nazoj perspektivi I raspalazenju. Stoga, kako to primogenity u ovom kontekstu. Zvatko odi nas, zakaju ovako teskim situacijama. Ema tendenciju pokuzati stvoriti svajo sobni narativ. Ovaj narativ I oko pomkad nuzin, mos biti I vrlo opazan. Zamislit da se nalazimo u. Prostoriji puno jogoldala. Svaki odraz gi slizan, ali ni isti. Nes percepcij su slikten, ali nes stvarniskus su razlazite. Kada se suozavamo s takvim zbunjujuum dogajima. Zesto pokogavamo stvoriti logic nu sliku. Megatim, ta slika mos biti vrlo opasna jer mos biti proizvodnes mest. A ni stvarnosti. Druga vazna toka jest uvajeti moguku prisutnost manipulatorski taktika. Kausto se struknjachi za koris strategijama I taktikama. Tako, I oni koji zil manipularati mogu iskoristiti ve slabosti, strahov I nezagrnosti. Pametni manipulatori mogu se preligatiti vazan raspalazenju I strategijama, zesto prikrijuki svoj namjer. Zamislit to kao scrivenu igru, j. Se istina mora pazljivo traziti. Ključno gi biti svjestan moguki zanki. Jos jedna bitna razlika gi prepoznati razliku izmo prirodnog I izmiljenog. Zesto su samo prirodni dio ljudskog stanja. Megatim, manipulativni postupci su nanjeno konstruirani kako by nas zavarali. Nazite prepoznati razliku. U ovakvim situacijama, vaznoji ostati svjestan potencijalni zanki, I ni dopustiti da vas ops jednu sumnje.
Treba imati povjerenju usvoj vrjednosti I sposobnosti. Sada, razmislite o tom kako ova spoznaja utjezna vezadnost. Kako se suovevat s opasnostima, sumnjama I mogućim manipulacijom. Kako mazitad razati jasnoku I istinu. U ovakvim vrtlozima, odgovori su unutar nas. Samo moramo biti spremni prepoznati I prevatiti I. Ipak, sumnje nije uvijek negativna sila. Ona može biti katalizator, pokretaka snaga koja nas potisne dublje razumijevanje. Zamislite shim koj padaju plodna tlo, sumnje može biti dashim. Ona može probuditi nas unutarnje potencijal. Potaknuti nas na istravivanje, na trazenja govora. Potrebno ji razlikovati ji li sumnje plod straha, ili plod znatigelj. Ono što ji klijeno ji sposobnost se swazimo s nam. Da ji analiziramo, da ji ni požnjujemo. Primjuris, istravivak koji, istraguj neobizn fenomen, ni odbakuj. Sumnj, veki koristi kao vodik. Anse pita, ji li to vidim stvarno, ili ji samo iluzija. Tji klizervavanja I razumijanja. Na istina zin, sumnje, kad se shvati. Kao impuls istravivanje, može biti snazan pokretak napreka. Sada, razmislite kako ovo promjeniti kada se suicides najzvesnakaju odnosima. Možda se pitate, ji li to osjećam stvarno ili ji samo projekcijamo ji strahova. Ungesto da se zatvaraju svojim sumnjama. Pitašte, se kako bi mogao bold razumjeti ova situaciju. Kak su drugi perspektiv? Možda ji regen skrivino u dublinj razumijevanju onoga sto se dogaga, drugo. Važna ji sposobnost privakanja ničasnosti. Zavjeti usvajetu panem ničasnosti nije uvijek lako, ali ji neofitno. Zamislite more. Valovi se stalno mijenja, ali mor ostaj mor. Slizno tom, I zivit, s njegovim promjenama I ničasnostima, ostaj zivit. Privatite taj numer, taj ritam promjena. Tji klejano za jahanje unatran stabilnosti. Zapamtite, nik sum su poput marisa svjejig vijeka, 1. Probud znati gelju, I zelju za otkrivanjem. Drugi sum su poput otravnog plina, nam zazinju, I spurgikavaju nas da vidimo istinu. Nazite razlikovati jednu vrstu sumj o druge. Ova sposobnost razlikovanja ji kluza zdravo suokavanj s najzvesnaka. No. Istina nije uvijek jednostavna za pronaki. Ona se ponekad krij izazadina na z predrasuda I očekivanja. Zamislite mozaik, svaki komatak ji vezan. Ali tek kad se svi spoj, slika postaj jasna. Na istina zin, istina se sastoji di nogi mali dijelova. Od nagabri ni spoznaya. I teki paziljivim razmatranjam mozemo sastaviti uchelovitu sliko. Kada se suovavat s najzvesnaka, postavite sebi pitanja. Ji li moj trenutno razumijevan stvarno, ili ji samo ograničen pogled na situaciju. U tom smislu, razmislite o ulozi empatij. Ona ji kao svišenik u aljuji, pruzađuje smirnas. Umraku. Empatija nam omoguć da sagledamo situaciju iz perspektiv druge osobe. Da razumijemo njihov motiv I strahov. Zak iako nam se, oni zain nejasni ili kudni. Kao što se stranci ponekad zain neobiknima, tako I razmislanja. Drugi mogu biti neintuitivna. Ali upravo u tim razlikama ligi klu razumijanja. Stoga, razmislite o posljedickama. Da li se usredotočit samo na zinjenost, ili razmatrate I analizaj osjećaj uklaganja strana. Praviz se zesto usredotočujemo na ono što vidimo, a zanamaruđemo skriven motiv I unutarnj borb. Na primjer, nacim odnosima mali. Zvakodnevni zini se da su beznakađeni.
A zapravo su klujevnis a razumijevanje dlj dinamika. Zamislite I kao zagonetki, svaki komad Djevojčica za otkrivanj jelovite slik. Sada, razmislite kako ovo premjeniti u vlastitim odnosima. Kako reagit kada se suosite s neslaganjem ili sumnjama? Da li ostajit otvoreni za različit perspektiv ili se zatvorite u svojim uvjerenjima? Ji li vaza komunikacija usmjerena na razumijevanje ili na obranu? Razmislite o tom. Vazi odgovori mogu otkriti w obraz u vazim interakcijama. Jos jedan vazen faktor jes continuirano ujenj. Svijet se mijenja, ljudi se mijenja, I mi se moramo mijenjati zajedno s njima. Razvijanjem vjestina empatij, ustranosti I odvorenosti, stverit otpornost na pritiske zapalt. Samo. Tako mazit sagledati situaciju iz kotova, I razviti w razumijevanje. Stoga, razmislite o vaznosti samokritik. Ona ji poput zrcala, koj nam pokazuj ni samo ne snage, vek I ne slabosti. No, to ligi zanka, možemo li biti objektivni prema sebi? Zesto se nazi strahovi I očekivanja prikrivaju kal. Samokritika, dok zapravo skrivaju w nezagrnosti. Kada se suovivates neizvesnaka. Pitishte se. Ji li moja kritika konstruktivna ili jita samo manifestacija moji strahova? Kako mazit razlikovati te dvij vrst kritika? Razmatrite ovaj primjer, sliker koji radi nas lisi. Mos se kritiki odnositi prema svom radu, ali to ne znači da se kritiki odnosi prema sebi kao osobi. To ji razlika koja ji vrlo zesto zanimarina. Naprotiv, samokritiknost koja ji. Usmjerena na vez sposobnosti I vjestini, mos vas potiknuti na napredak. No, kada se pretvori u samobjuvanj, mos biti stetna. Now, consider how this applies when you face disagreements in relationships. Do you use self-criticism constructively, to analyze your role and learn from your mistakes? Ali G2. Samo nazin da se ostakate lozo sebi, da se izbjegnit odgovornost. Ovo ji ključno pitanje. Poznajte pri poznavati obraz u vezazem na kritičnosti. Jizu li te kritik povezane s određenim situacijama ili ljudima? To vam mos pruziti. Dragokjin uvid vazu emocionalnu strukturu. Na primjer, ako se ostakate krivim samo kada se ni slazit s nekim specifiknim pojedyncem. To by moglo ukazivati na temlini obrazek u vazem ponazanju ili odnosu. Drugo, razmislite o ulozi povjerenja u druj. Ponkad nazi strahovi nas. Zain sumnjivavam, zak I prema onima koji nam zil dobro. Kako to prepoznati. Zamislite to kao most preko provalij. Povjerenje stubovi, koji drive most. Bez dovoljeno stubova, most se rusi. Kada izgubite povjerenje, zini se da se most rusi. Ali kada se tunelji na vstoj osnovi povjerenja. Mazit pribrditi bilo koju prepraku. Vazno ji prepoznati da su sumnj ponkad samo prirodni dio. Ljudskog iskustva. One su poput maglis. Ponkad ji teško razjasniti. Ali one se uglavnom raspuju kada se pogledat uzinjenis. Vazno ji razlikovati konstruktivnu sumnju, oda one koja ji patoloska. Jedna vas vodi naprij, a druga vas driksi uzamsi. Kako mazit razlikovati te dvij vrst sumnj? To ji pitanj koj se postavlja samim sebi, a odgovori su unutar vas. Sada, razmislite o ulozi empatij u ovom procesu. Empatija nije samo sposobnost razumijeti druj, već I sposobnost prepoznat vlastit obraz. Ona ji poput dobro neostranagnoza koji vam pomak da precizno odredite je lidi problem. Na primjer, ako se ostakate ugrozeno u određenim situacijama, empatija vas može uputiti na ostakaj I potreb drugi ljudi u tim situacijama.
To pak, mozotkriva duboko bras u vzima nasima. Obraz koji su možda skriveni ispod povran. Možda se ni slazit esnakim, ali li tu zbog njihov osobnosti, ili zbog nezega drugog. Empatija otvara put prema da blum razumijevanju. Naravno, empatija ni znači da morat prihvatiti sve vam se predstavlja. Ona gioru, a nisam jina za vlastito misleđenj. Empatija vas zini svjesnima, ali ni bespamaknima. Na primjer, mazit razumjeti tugu prijatelja bez nužnosti da privatit njegovu progresnu odluku. Ona vam omogućava da vidit situaciju. Izvajz kutova, ali ni ukida vazu osobnu odgovornost. Dekal, kako se oščekaj kada razumijit motivasij drugi. Ali vam se zinjenis ipak ni uklapaju? Kako to razlikujit odi jednostavni sumnje. To ji kližano patanj. Jos jedan vazen aspekt ji uloga samaspaznaj. Ona ji poput kart koja vam pomak da se snajtju na poznan terenu. Sama pauzdanj vam pomak da prepoznat svoj snage. I slabosti, svoj obraz ponazanja I emachija. To ji poput svjesnog navidiranja kroz labirint vazeg unutarnjeg svijeta. Kako to primogenity u ovom kontekstu. Na primjer, ako se zesto oštakat niz vesnoju odnesima, samaspaznaya vam moz. Pomoći da otkrijat uzrok te nic jasnosti. Možda imat skriven strahov ili ovdjerenja koja vas limitiraju. U takvim slučajevima, samaspaznaya jikluza otkljavavanj novi mogućnosti. Zapamtite, samaspaznaya nije silj, vek proces. Ona ji poput putovanja, a ni odradista. Stalno ujenj I istravivanje o sebi, ji klodos I prepoznavanj I prevazilazinj vizio granizinja. Sto sutu ogranizinja? Kako I prepoznati u odnesima. To su pitanja koja se morat postaviti sami sebi. Sada, kako to promagini vas odnos estragima? Kako to mijenja dinamiku situacija u kojima se oštakat niz vesno? Razmislite o tom. Potvrđuje kroz ovu slazeno panoramu, otkrivamo da se pojednak niti, poput tanka niti svile. Isprepliku, I tvor nesto jaz, nesto zazaji. Zvaka od razmatrani tema, od sumnju empatij, od samokratik du povjerenja. Predstavlja kamenchik u mozaiku nazig razumijanja. Ovo raznolika paleta uviga, iako zesto isprepletna izbunjujua. Zapravo nam pruka jasnaji pogled. Ono sto se sinilo kao haudaznam reka, sada se konsolidira u smislinu chelinu. Kao sto se rijeka, pozevki od sitna patoka. Liri I formira mokan tok, tako I naz razumijevanj. Kroz ovi uvid, rasta yaha. Sada dok se problemamo. Kraju ovog promislejanja, oščekaj mira, I jasnok pazinj prazamati nazusvijest. Ovo putovanje nasuki da su dubok intraj I skriventajan zesto povezanes, nacim unutarnjim svjetovima. Ese strahovima I samnjama koj nosimo u sebi. Otkrili smo da se istina, poput shajazor. Zesto kriju nižen sama, u prepliču razlevita perspektiva. Tanija samo patanj otkrivanja zinjanika, vek I razumijanja motiva I osakaya drugi. Privatanje te složenosti, privatanje razlazazosti, klajuno ji za jaz I smislenij odnos. Razumijevanj si by drugi, kausto sud vid strain. East medalj, prizudno ji za ratsazanjanj I usmjeravanj nazig krtanja naprajd. Stoga, dok se približavamo konignam zaključku, reflektorašt se na ovaj put. Kao što se zrnka pajeska, spaježuje se, formiraju obalu, tako I naci pajedanakni uvidi. Spaježuje se, formiraju dublja razumijevanj. Ovo putovanje kroz zarmkin intrij I skriventajan. Pokazuj nam da ji klu regenja unutar nas sami. U nazoj sposobnosti da budemo svjesni si by drugi.
U skladu estim, pripremice za kanazno promislianj kojki vas ostaviti snažnijim i svjesnijima. Stoga, dok se približavamo kraju ovog promislanja, šedimo se nic jasnosti koja zesto prati ljudsko postojanje. Zamiljamo savršenstvo. Koj se urasava, ali iza toga se krij ljudska ranjivost. Tji putovanje kroz sumnje, preprek I otkrika, ali u srki svega ligi snaga ljudskog duha. Istravavanje tajni, iako pomkad bolno, vodi nas u razumi djevojčici by drugi. Ovo putovanje kroz labirint, zapravo nesto dublja. Nesto sto se krij ispod povran. Tji istina o ljudsko porodi, o nacim strahovima, o nazo zelji.